informal press meet plan because SIIMA itself a family സംഭവമാണ്. എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പൊ 10 വർഷമായിട്ട് SIIMA Awards കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം മൂവി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ബോളിവുഡ്, പിന്നെ സൗത്ത്. ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും വേറെ വേറെ ആയിരുന്നു. ആ സൗത്തിൽ തന്നെ 4 ഇൻഡസ്ട്രീസ് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ SIIMA വന്നതിന് ശേഷം ഈ 4 ഇൻഡസ്ട്രീസ് തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം ആൻഡ് കന്നഡ ഇതിനിങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കുറെ കൊളാബറേഷൻസ് ഹാപ്പൻഡ് and it became a one big ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് മാറി. സോ അതിൽ SIIMAയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഭാഗം തന്നെ ഉണ്ട്. സോ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രിബഡി, നമ്മുടെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ് മീറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, പ്ലസ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും. ബിഫോർ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷോ an AV SIIMAനെ കുറിച്ചും ഇത്രയും നാളത്തെ ജേർണിനെ കുറിച്ചും. ലെറ്റ്സ് സീ ദ SIIMA AV ഓൺ സ്ക്രീൻ. നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സിന് ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് അവരുടെ കാരണമാണ് SIIMA ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ടുഡേ വി ഹാവ് ഡോക്ടർ റോയ്, ചെയർമാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് പ്രസന്റിംഗ് സ്പോൺസർ ആണ്. ഇൻ ദ ലവ്ലി സിറ്റി ഓഫ് ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചാണ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ SIIMA നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം സർ ഓൺ സ്റ്റേജ്. The sensational singer and actor Vijay Yesudas. Young sensation of Malayalam industry in നമ്മുടെ saniya iyappan. Now we have Aditi Ravi, the charming and acclaimed actress in Malayalam industry. Aditi Ravi, please. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. I think Aditi you should sit. Saniya നടക്കൂ, സെൻസേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരും സെൻസേഷൻ നടക്കും. So ഇവരൊക്കെയാണ്. Now let's ask them one by one. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? So let's start with Rana because he's been with SIIMA for so long. So Rana, എങ്ങനെയുണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്? അത് പറയൂ. First, good morning, good afternoon. And I have to say this is one of the coolest press meets I've ever been to. Otherwise, usually any other city that you go to, any other press meet that you go to, the press will hurry off with photographs. I love all of you guys. You are more relaxed than I am. And so we are known as gods soon. Yeah, really. So calm. The weather, the beauty of Kerala reflects in all of you. Thank you for having us. So every time I'm here in Kerala, it's always very special. Because really, as soon as you land, the plane touches down and you know you're in a part of the country that's the most beautiful, and we're always happy to be here. Thank you so much. ഇപ്രാവശ്യം SIIMA എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം? ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് SIIMA നടക്കുന്നത്. So tell us about 10 years of this journey. First, I think 10 years is a big time. Every time it's like, wow, 10 years have just passed in this direction. This SIIMA has been the only thing that was putting together all of our 4 South industries as one. Like our national anthem was Dravida, is 4 or 5 states together. And I think as an industry, we have been very easily communicating with one another. Actors have been working in different languages, singers have been working in different languages. We watch each other's films very, very well. Today the Telugu industry gives openings to Malayalam actors as much as it gives to Telugu actors. So we are actually one, and I think that's really a growth stage of SIIMA where we saw the industry and where we're seeing it now. And I think it's just bigger, better, and this year we're in Bangalore. The last 2 years of the pandemic gave us a little shift. Nobody knew what to do, how to make events happen, how to bring the fun together. But here we are 10 years later and all the fun. Yes, and also the COVID time a lot of award functions didn't happen, that is true. But SIIMA, I think, is the only award function that made up for that gap. 2 വർഷത്തെ, because I hosted, I know. We had so many awards to give, but we were happy because we recognized each and every actor and crew technicians who worked during that year. Nobody felt left out. So big round of applause for SIIMA for taking that time and effort to make sure that we do. ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, Vrinda Prasad ma'am, what is your vision for SIIMA for the future? Because 10 years already കഴിഞ്ഞു, but time does fly.
So what do you see? How do you see yourself and SIIMA in future? I'd like to start today's meet by thanking everybody for being here today. It's always a pleasure to gather like this because SIIMA is for us a baby that we put together when Vishnu came up with the idea to start SIIMA. Little did we know the journey was going to go this long. I mean, he had a great vision, and thankfully we had an army of supporters in terms of the 4 South Indian industries, or our sponsors and the entire team of SIIMA. I mean, it's not easy to put something together like this year on year. For us, SIIMA actually started, like Rana rightly said some time back, it is in the whole and soul vision of bringing the 4 industries, South Indian industries together. As you see, it is the largest industry, film industry in India, when all the 4 South Indian industries come together. So for us, it was like, how do we channelize it in terms of bringing it together, in terms of networking? It's like a big reunion every year. The stars know each other, the industries know each other, but they did not have a platform where they could actually network with each other and mingle with each other. And today, we're only happy to say that it's become a platform where it's like a wedding every year. These 4 South Indian industries come together, and it's a large, huge family, and we're so gratified to be a part of this family. And I should say, like, I might sound cliche, but Rana, you have been like an integral part of SIIMA. Thank you, because see, it's this kind of love and support that you extend to us year on year. You owned it up, and it is yours, so you have no choice now. And I'd like to also take this opportunity to thank each and every sponsor of us, because they are the ones who fuel this mission. You know, it takes an army of supporters, like I said. And sir, thank you so much, sir. You've been so kind. You believe in us, and you've been a part of our journey year on year. Thank you so much, sir. And when you ask me about the vision, I must say, now SIIMA is bigger than us. SIIMA has its own family to take it forward. Not baby anymore. Yes. So SIIMA has a huge family to take it forward, and the family loves SIIMA a lot. So with God's grace, we have a long journey. Every year we set new benchmarks, new standards. We compete with ourselves actually. Vishnu comes up with something larger than life, and then he inspires us to just take it forward, and here we are today. And I see it going another 10-20 years, hopefully. So with everybody's support and God's grace, we have a long journey to go. Awesome. Also, SIIMA നമുക്കറിയാം, SIIMA Awards decide ചെയ്യുന്ന nomination time തൊട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഓഡിയൻസിന്റെ വോട്ടാണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഈ പ്രസ് മീറ്റിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഗോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വോട്ടിംഗ് ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കണം. അതിന് നിങ്ങൾ ഈ വോട്ടിംഗ് ലിങ്ക്സ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ആ നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഇപ്പം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എല്ലാ കാറ്റഗറിയും ഔട്ടാണ്. സോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ ഒന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് ടു Vijay. What do you have to say? I think if there's പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവാർഡ് മേടിച്ചിട്ടുള്ള I think SIIMA. So I know, and yeah, performed, and I think attended. I think and like Rana said and like Munda said, now we're all kind of a part of the family that just likes to come together. Award function, you know, and then like seeing our brothers, you know, my friends, and just, you know, people that we know, that we don't know, and just having a good time after the awards function as well. You know, the most important after parties. But still, I think like even the awards, like they said, like 4 industries were kind of separate in like about 10 years ago. But now, as a South Indian industry, we're much stronger when we come together. There are a lot of people working in Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, mixed, you know, like heroines or heroes, even here, like main artists, musicians especially, singers. Like we get to work with so many different, you know, talented musicians from different industries. So, and sing for different heroes, different languages. So, I think that experience is it's just become more wide. I think people from, like now, everybody outside of India know that there's proper, not just Bollywood, but there's a proper South Indian industry that's probably
in together much stronger also. So to have been part of SIIMA all these years, not just collecting awards but just been there just to have fun also, has been a great pleasure. So looking for 20 more years. So, Vijay പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൂടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പല ഇൻഡസ്ട്രീസിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ, ബിക്കോസ് ആക്ടേഴ്സ് ഓബ്വിയസ്ലി ദേ ആർ ബിസി പീപ്പിൾ. പക്ഷെ ആ ഒരു 3 ദിവസം നമ്മളവിടെ എത്തിയ 3-4 ദിവസം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും കാണാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ സാനിയൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് കഴിക്കാൻ പോകും. അവിടെ അല്ലു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി അവിടെ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തും. അതുപോലെയാണ്. സോ നമുക്ക് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനെയും ഒരുമിച്ച് ഒരു കൊടക്കീഴിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈമാണ് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നും. അത് അവര് തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ പീപ്പിൾ ടു ഡിസ്കസ് എന്താ പറയുക ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് സാനിയ, ഹൗ ഇസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്? ബിക്കോസ് സാനിയയുടെ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവരും കാത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചാണ് ലൈക്ക്. അപ്പൊ എന്തായാലും സാനിയ, ഹൗ ഇസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് സൈമ? എനിക്ക് പറയാനുള്ള കഴിഞ്ഞ 2 തവണയായിട്ടാണ് സൈമയിൽ വന്നത്. അപ്പൊ തൊട്ട് പെർഫോമൻസ് ആവട്ടെ, ശ്രീദേവി മാം, വിജയ് ചേട്ടൻ, അവരുടെ മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഓക്കെ സൈമ ഇസ് ഗോണ ഹാപ്പൻ. പാടി ടൈം ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട്. കോർജിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് സൈമയിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്റെ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് രാവിലെ കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ്. അപ്പോ എല്ലാ തവണയും സൈമയില് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ മേക്ക് ഷുവർ ഒരു പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ തവണയും എന്റെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു പെർഫോമൻസിന് വിളിച്ചത്. എക്സൈറ്റഡ്. Looking forward to that, Sanya. And Aditi, എന്തൊക്കെയാണ് സൈമയിൽ നിന്ന് ഇപ്രാവശ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? What is your? Actually, I feel very special today. കാരണം ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. I'm really honored to be sitting with Rana. So I'm so happy that SIIMA, ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10 years of SIIMA വരുന്നത്. സോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് SIIMA. This is new for me. Everything is new for me. And I have heard that after party. ഇതൊന്നും എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. Thank you so much. അപ്പോൾ വളരെയധികം സ്പെഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന I have heard a lot of that's right. So എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചത്. താങ്ക് യു ശ്രീദേവി മാം, താങ്ക് യു എവ്രിബഡി. സൈമയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ആൻഡ് രാമ ഗാരു, താങ്ക് യു സോ മച്ച് and welcome to Kerala, and I'm a great fan of yours. And I think we all are lucky to have you here today. So thank you so much for coming. ഒരുപാട് സന്തോഷം. സൈമയില് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. 20 മിനിറ്റിന്റെ ഡാൻസ് അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈം ഒരു ഡാൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. വളരെയധികം സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഇനിയും തുടർന്ന് സൈമയുടെ ഇതുപോലെ വരുമ്പോൾ 10 years അല്ല, ഇനിയും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാം ഭാഗം ഈ ഒരു 10 years തുടങ്ങി എനിക്ക് ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു. Thank you so much. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിഥിയുടെ ഒരു ഇമോഷനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മിക്ക ആക്ടേഴ്സിനും വരിക. ബിക്കോസ് എത്ര തന്നെ നമ്മൾ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ 10 സിനിമയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഫാൻ മൊമെന്റ് ഇസ് എ ഫാൻ മൊമെന്റ്. അത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ റാണയ്ക്കൊക്കെ അവരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കഴിക്കില്ല, ഒരു വായക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് റാണയൊക്കെ അല്ലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ. സോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ വെൻ യു മീറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ഹു ആർ ആക്ച്വലി established actors from other industries coming up to you and saying meeting them? What do you have to say about the networking that happens during SIIMA? Well, I think right from, I can talk 10 years ago also, let's say, because we see everybody in films. All of us watch all cinema, we like all actors. The fact that we can actually get to meet them and talk to them was never possible. Yes. Though we are colleagues, we do the same job. In any other industry, you get to meet very, very comfortably. There are enough and more forums for people to meet, network, understand, be educated, be inspired. I think all of that happens only in SIIMA, and I'm very grateful that I could be part of this for so long. And there's experiences from each and every year that we take back with us that has made us better human beings because of the actors and the artists that we've met over these years. So yes. I would like to ask you, have you ever had a movie or a script or something that really sparked and that actually managed to become like a true vision? And the manifest state that I work on that actually started as a discussion at SIIMA.
Oh, I can tell you that there is, I don't know if it's a script that happened, but many ideas have come together. Many people have met for the first time in SIIMA. Many people I know from the Malayalam industry I've met only at SIIMA. Okay. So me and Prithviraj became friends during SIIMA. So there you go. So we have a lot in common. So whether it's many movie deals that happens, whether it's great movie ideas that happen, because it's the only place where all creative people are in one shot in one place, right? Otherwise, they'd Most never- relaxed. Of course. They're not on vacation. Of course, they're all on a vacation. So I think it's really a great Yeah. bonding of minds that happens. Awesome. Thank you so much. Ini, nammade last but not the least, our main person, like she said, ഇവരില്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല. They are the main people, the pillar of strength. Sponsors, Dr. Roy, what would you like to share? Namaskaram, Kerala. Yeah, I'm basically a Malayali, so I'll speak in English today. Rana, I've been seeing your Bahubali almost 10 times. So this thing, I go to the home theatre, I keep on watching. And for me, you're the hero of the movie. Yeah. So I was smiling, Vijay ji, you're an amazing person been for the last 15-20 years. Saniya and Aditi, great that you people are here. And Britaji, you have an amazing husband, Vishnu, ever smiling. I've never seen him under tension. You should stand up and Ever smiling. interview yourself here. Come on, you are the behind the SIIMA. So, we have been part of the journey of SIIMA in Dubai, in Singapore, and now in Bangalore. And Brindaji, I mean, for me, it is not a sponsorship, it is an extension of the family relationship that I share. Okay, so I feel very proud of it. And for me, SIIMA is not happened by chance. I was born in Bangalore, so I speak all the 4 languages fluently. I speak all the 4 languages. I speak totally 8 languages. So I learned these languages by watching movies. So I used to watch in the childhood a lot of Telugu movies, Tamil movies, Kannada movies, Malayalam movies, obviously. So SIIMA is a reflection of what I believe. So learning languages, understanding, and today they say pan-India. I mean, I'm a big fan of it. Pan came later because a fan of all the languages. So that's what it is. And it is also an extension that we produce a lot of movies. Started with Casanova, big budget with Mohanlal. Last year we had Marika, we were the co-producers. This year, September 30th, we are releasing Mehu Musa with Suresh Gopiji, that is under my company production. So we do this movie out of passion, not for money. I do it for passion. Because you know that the movies, you cannot say that all movies will make money. So I'm a producer who gives complete freedom to the directors. And in my, totally I've produced 10 films, including Kannada and Malayalam. I have been to set only 2 days, all through my listing. So I feel that the creative people know what to do the creative. So that's where we are. So not just being a sponsor, it's a family relationship. It's a great team, Rana, and you've been always there. I've been seeing you for the last 10 years. And Vijay ji, you are always there. Brindaji, you are so amazing. And Vishnu, I mean, he's not just a SIIMA, he's the producer of 83, Talavimi, NTR, Kathalu, I mean, big time producer. So it all makes it a great feel. And obviously I thought I'll come here because this is an amazing media, I mean, Kerala media, I mean, there's nothing better to be here and see them all. And thank you very much for this day. Thank you so much, sir.